বিভিন্ন ধরনের যে এলিমেন্ট গুলো সেগুলো হচ্ছে তোমার এখানে লেবেল করব, রাইট? ওকে, ট্রায়াঙ্গেল এঁকেছি, রাইট? সো এই ট্রায়াঙ্গেলের যে বিভিন্ন প্রপার্টিজ গুলো ওইগুলো আমরা লিখবো, বিভিন্ন এলিমেন্টস গুলো এন্ড প্রপার্টিজ, বিভিন্ন এলিমেন্ট এবং প্রপার্টিজ, রাইট? আমরা কাজ করি। আমরা টপিক টাইটেল দেই এলিমেন্টস and properties of triangle, right? So the main বিষয়বস্তু. Okay, I will just need to list down, right? So how many vertex, number of vertex কত হবে? So three. Number of vertex হচ্ছে 3, sir. 3, right? Yes, sir. As I mean the intersection point of two sides, right? আমি যদি এখানে বলি তো ভার্টেক্স গুলো কি কি আমি নেম দিই A, B and C, এই তিনটা হচ্ছে তোমার ভার্টেক্স আছে, রাইট? এখানে so we do have 3 vertex. Okay, so how many sides intersect at vertex? কয়টা সাইড ইন্টারসেক্ট করে একটা ভার্টেক্সে? Sir, দুইটা. 2, right? 2 sides. Exactly, 2 sides. So number 3 হচ্ছে তোমার at the vertex two sides produce what? কি প্রডিউস করে? ভার্টেক্সে দুইটা সাইড যখন ইন্টারসেক্ট করে তখন কি প্রডিউস হয় আমরা বলি? ভার্টেক্সে যখন দুইটা সাইড ইন্টারসেক্ট করে তখন কি প্রডিউস হয় এখানে? অ্যাঙ্গেল। Sir, angle. Sir, angle. Great. He produces angle produces. So that is the story. Actually, we don't have to memorize this. Once we do understand this image, we can answer this sort of question, right? Angle. Okay. How many sides do you have? Any number of sides? So 3. 3, sir. 3, right? Okay, so at 3 vertex we have in total how many angles? Sir, 3. 3 angles, right? 3, sir. What is the sum of the angles? Sum of the angles of So, a triangle. 180 degree. 180 degree. 180 degree. I mean, in word digram, तुम्हें sign दिख पड़, right? 180 degree, right? So we have 3 sides, 3 vertex, 3 angles, and the sum of the angles actually is 180 degree, right? Yes, Okay. sir. So how many I mean each vertex has its opposite side, right? Yes, sir. This is important thing. This is important idea actually, that there is something like opposite side of the vertex, right? Each
vertex has its opposite side, right? As vertex A, opposite side of vertex A, the opposite side of vertex A is what? Which one? Opposite side of vertex A. Here, BC, right? BC. Okay, fine. এই জিনিসটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে this is the vertex A এবং এর adjacent কয়টা সাইড আছে? দুইটা। So these sides cannot be the opposite side. And how many sides left in this triangle? 1. 1, because these two sides is all adjacent. Other than these two, we have only one side left, and that is BC, right? So Yes, sir. the opposite side of vertex A, right? So if we talk about vertex B, what is its opposite side? So AC. AC. বুঝতে পারছি, তানিশা? স্যার আরেকবার বলতে পারবেন? vertex B এর adjacent side কোনটা? একটা হচ্ছে AB, একটা হচ্ছে কি? BC. Yes, sir. BC. These two cannot be the opposite side of vertex B, right? Yes, sir. So that we have only one side left, that is AC, right? Yes, sir. AC is the opposite side of vertex B. And if we talk about vertex C, what will be its opposite side, Madhya? Yes, sir. What is the opposite side of vertex C? Sure, AB. AB. And because AC and BC are the adjacent side of vertex C. So Yes. AB is the opposite side, right? Yes, sir. So we can write down another information that each vertex has two adjacent sides and one opposite side, right? একটা হচ্ছে অপোজিট সাইড আর দুইটা কি অ্যাডজাসেন্ট সাইড। প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের সাথে তো দুইটা সাইড কানেক্টেড থাকে, ঠিক না? Yes, sir. Sides that creates the vertex, the intersecting sides that creates the vertex are the opposite, are the adjacent sides, right? এই সাইড গুলো কি ইন্টারসেক্ট, যে কোনো একটা ভার্টেক্স যদি আমরা কল্পনা করি, we don't have to memorize these information, right? We just have to imagine, creative visualization, right? So if we just think about that these two sides, while intersect, they created a vertex, right? This one, right? So maybe this one is A. So the intersecting sides that creates the vertex by intersecting each other are the adjacent sides, right? তারা কি এই ভার্টেক্সের জন্য কি সাইড? তারা adjacent. তাহলে একটা ট্রায়াঙ্গেলে we have the third side is left over there. That must be the opposite side for any vertex. বুঝতে পারছি? Opposite মানে কি? তোমার সামনে, in front of you, right? Opposite মানে কি? Maybe you are on the other side of a road and you have somebody on the in front of you on the either side of the other, on the other side of the road, right? তুমি এখানে আসছো, তুমি হয়তো এখানে দাঁড়ায় আছো, right? So রাস্তার এই পাশে অপোজিট সাইডে এখানে একজন দাঁড়ায় আছে। So these guys, they are actually opposite to each other, right? This is opposite, not this one, not this guy, right? এটা কি অপোজিট হতে পারে?
এটা অপোজিট হবে না, হবে এই অপোজিট হবে না, এই অপোজিট হবে না, দিস গাই ইজ on the opposite side of the person, right? বুঝতে পারছি? Yes, sir. ওকে, তাহলে প্রত্যেকটা ভার্টেক্স হচ্ছে দুইটা অ্যাডজাসেন্ট সাইড আছে, প্রত্যেকটা ভার্টেক্সের আমরা খেয়াল করি দুইটা অ্যাডজাসেন্ট সাইড আছে, আর হচ্ছে তোমার অপোজিট সাইড আছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যানাদার থিং। আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলতেছিলাম, সেটা হচ্ছে তোমার আগের পেজে সব লেখা হয়েছে। Yes, sir. Yes, sir. সো Yes, sir. আমরা একটা জিনিস নিয়ে কথা বলতেছি যে like this. This one, right? This is actually the it actually আমাদের আমরা কি বলবো, perpendicular, right? I mean that will be considered as the height of the triangle. এখানে অ্যাঙ্গেলটা কত ডিগ্রি হতে হবে? So 90 degree. 90 degree. 90 degree. So A, B, C, right? So we have drawn a perpendicular from these vertex. It is perpendicular, right? And this will be considered as the height for this triangle. Right? And we can draw three perpendicular from three different vertex. From each vertex, we can draw one perpendicular on the opposite side, right? So we can write down this information. Right? Number 8. So we can draw So এটা 9 number হবে না স্যার? 9 number হবে, আগেরটা কি 9 number ছিল? এটা কত? Yes, thank you very much. We can draw a perpendicular from a vertex on its opposite side. This perpendicular will be considered as the height of the triangle. So from a vertex we can draw one perpendicular. From three vertex, how many perpendicular we can draw? From one vertex we can draw one perpendicular, right? Yes, sir. So how many vertex we do have? How many vertex here? Sir, Three. 3. Right?
Yes, sir. From 3 vertex, we can draw. 3 perpendicular. 3 perpendicular lines, sir. Okay. So we can draw like this. This is vertex approximately, right? This is another vertex. This one, right? And right, okay. So from 3 different vertex, we can draw 3 different perpendicular, right? And this 3 Yes, sir. perpendicular will be considered as, though their length is not the same, but while we talk about height, we have to consider the opposite side as the base, right? I mean, once you have drawn AD as the height, I mean, as the perpendicular on BC. So if AD is considered as height, at that point, BC must be the base, right? And if you consider B is the height, then you have to consider AC is the base. And if you consider FE is the height, then AB must be the base, right? Okay. Yes, sir. So ultimately, hold on. Yes, me. So okay, so number 10. So how many perpendicular we can draw? 3 perpendiculars, right? And if we consider any perpendicular as the height, the opposite side, I mean, on the side you have drawn the perpendicular, the line is perpendicular, that opposite side will be considered as the base, right? That's okay. So আমরা লিখতে পারি যে if any perpendicular is considered as the height of the triangle, the corresponding side on corresponding opposite side will be considered as the base. বুঝতে পারছি কথাটা? কারণ আমাদের এখন আমরা কাজ করি, আমরা ট্রায়াঙ্গেলের যে বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো দেখলাম সেগুলো সংক্রান্ত একটা টেবিল করবো। আমি লিখি, দেন তোমরা হচ্ছে
স্যার 10 নম্বর মিনিট 10 নম্বর বুঝিনি স্যার আমি স্যার এই যে স্যার will be আমি 10 considered as নম্বরটা a বুঝাবো 10 নম্বরটা বোঝানোর জন্য আমি আগে এখানে একটা টেবিল করবো হ্যাঁ okay স্যার vertex opposite side all right আগেই লিখো না তোমরা ওকে okay so আমরা একটা কাজ করি now let's say we have how many vertex we do have 3 right Yes, sir. now you don't know which are those 3 vertex right no right so number 1 vertex যেটা প্রথম vertex a নিলাম right a তো এই vertex এ আমাদের একটা অ্যাঙ্গেল আছে না অ্যাঙ্গেলটার নাম কি b angle a A আমরা অ্যাঙ্গেলটা লিখি অ্যাঙ্গেল b a c আচ্ছা জারিফ a vertex এর অপোজিট সাইড কোনটা Sir, BC. BC আমি ভার্টেক্স থেকে বিসি এর উপরে কি কোনো পারপেন্ডিকুলার রেখেছি Yes, sir. কোনটা D. Angle D. ডি পারপেন্ডিকুলার মাস্ট বি এ লাইন রাইট Yes, sir. সো D to sir perpendicular, no, sir. হ্যাঁ পারপেন্ডিকুলারটা কোনটা এডি হচ্ছে লাইন এডি লাইন একটা লাইনকে তুমি কি শুধু একটা পয়েন্ট দিয়ে বলবা নাকি Oh, sir, sir, AD. Sir, সো হোয়াট ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার sir, এডি AD. ইজ এডি এটা পারপেন্ডিকুলার কি একটা লাইন তাই না একটা লাইন সেগমেন্ট না এডি এখন এই পারপেন্ডিকুলার এডি যে একটা লাইন সেগমেন্ট এটা পারপেন্ডিকুলার যে কার সাথে বিসির সাথে না এই Yes, sir. লাইন সেগমেন্টটা কার সাথে 90 ডিগ্রি উৎপন্ন করেছে Sir, BC সঙ্গে। BC সাথে, sir. so BC will be considered as the base for that triangle when perpendicular is actually height তাই না এটাকে কি বলি আমরা height পারপেন্ডিকুলারটাকে হাইট বলে আছে তাহলে সেম এক্সপেরিয়েন্স আমরা বি এর ক্ষেত্রে দেখি এখন মাহদিয়া বলি ইফ এনি পারপেন্ডিকুলার ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য হাইট যদি স্যার কি বলেছেন স্যার যদি তুমি বলে যে নাম্বার 10 টা বুঝি নাই তাই তো yes sir if AD is a perpendicular if this one is considered as the height of the triangle তো এই হাইটের জন্য আমরা হাইটটা কোন কাজে ব্যবহার করি হাইটটা ব্যবহার করি হচ্ছে তোমার এরিয়া বের করার জন্য রাইট yes sir এই হাইটটা যদি এটাকে এই পারপেন্ডিকুলারটাকে যদি আমরা হাইট কনসিডার করি তাহলে এরিয়া বের করার সময় আমাদের যে বেস নিতে হয় সেই বেসটা হবে হচ্ছে ওই পারপেন্ডিকুলার যে ভার্টেক্স থেকে আঁকছি আমরা আঁকলাম এখান থেকে সেই ভার্টেক্সের অপোজিট যে সাইডটা যেমন
এডি পারপেন্ডিকুলার রাখছি থেকে এ থেকে এর অপোজিট যে সাইডটা এই সাইডটা কি হয়ে যাবে বেস দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ রিটেন হিয়ার রাইট দ্য করেসপন্ডিং অপোজিট সাইড উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ দ্য বেস হ্যাঁ বুঝতে পারছি কথাটা Yes, sir. আবার খেয়াল করি ভার্টেক্স বি তে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেই অ্যাঙ্গেলের নাম কি হতে পারে ABC. অ্যাঙ্গেল এবিসি বা সিবিএও বলতে পারি রাইট এবিসি বললাম রাইট তাহলে বি ভার্টেক্স বি এবং এখানে অ্যাঙ্গেল এবিসি আমি সরি এবিসি তো এই ভার্টেক্স এর অপোজিট সাইড কোনটা বি ভার্টেক্স এর অপোজিট সাইড কোনটা CA. CA. সিএ রাইট অর এসি তাই তো Yes, sir. হ্যালো তোমরা কি বাই দিস টাইম ভুলে গেলাম Sir, আমি বলেছি sir. জারিফ আর ইউ দেয়ার Yes, sir. গ্রিন ক্লাস তাহলে তুমি কি ভুলে গেছো ভার্টেক্স এর অপোজিট সাইড কোনটা No, sir. I'm asking right so B vertex এর opposite side কোনটা Sir. হ্যালো Sir, vertex or opposite sides, sir, BC. Sir, B তো চলে AC. AC B এর right জন্য sir AC. AC so AC এর উপরে আমরা B থেকে কোনো পারপেন্ডিকুলার রেখেছি Yes, sir. কোনটা Yes, sir. Sir, B. BE. PE. আমরা যদি B কে হাইট মনে করি তাহলে অবশ্যই বেস কোনটাকে মনে করতে হবে AC. AC কে ওই করেসপন্ডিং যে বেসটা ছিল এখন বুঝেছি মায়া Yes, sir. now if our vertex is C what is the angle Sir, ACB. ACB. At C, we have angle ACB, right? What is the opposite side of AC and vertex C? AB. AB. What is the perpendicular on AB? CS. CF. So if CF is the perpendicular, I mean, if it is considered as height, so what will be the base? Sir, AB. AB. এবার কি বুঝতে পারছি সবাই Yes, sir. কোনো সমস্যা আছে Yes. No, sir. না আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ট্রায়াঙ্গেলের নাম দিতে পারি ট্রায়াঙ্গেলের নাম আচ্ছা আমরা এর আগে তোমার বললাম হচ্ছে সাম নেমস অফ সাম অ্যাঙ্গেলস ঠিক না তাই একটা কাজ করি আমরা ট্রায়াঙ্গেলের নামটা শিখি রাইট ট্রায়াঙ্গেলের নাম কিভাবে দিতে হয় সেটা শিখি Okay. Yes, hold on. প্রত্যেকে এরকম পাশাপাশি তিনটা ট্রায়াঙ্গেল আঁকবা কয়টা আঁকবা Into. তিনটা Sir, scalene. হুম Scalene triangle. হ্যাঁ স্কেলে না ভালো Sir, আমার কি তিনটা টাইপের ট্রায়াঙ্গেল আঁকবো? হুম হ্যাঁ এই তিনটা ট্রায়াঙ্গেলই আঁকবা Okay, sir.
লিখেছো? Yes, sir. Now, one thing, you do understand actually what is clockwise and what is anti-clockwise, right? Yes, sir. Yes, sir. তারপর আমি যেমন if I just draw this, so আমি যদি বলি এই দিকে এটা কি Sir, clockwise. clockwise, এটা কি Sir, Anti-clockwise. এটাও No, sir, clockwise, clockwise. এটা কি clockwise. Clockwise. এটা কি Anti-clockwise. এটাও Clockwise. clockwise, right? We clockwise না? Yes, sir. Okay. Sir, এটা clockwise. So আমি যদি বলি anti clockwise, তাহলে এটা কি anti clockwise, right? মানে Yes. ঘড়ির কাঁটা তো এই দিকে যায়, রাইট? তার উল্টা দিকে যাওয়াটাই কি anti clockwise, এটা কি anti clockwise, এটা কি anti clockwise, এটা কি anti clockwise, যে কোনো অবস্থানেই মানে anti clockwise clockwise ক্লকওয়াইজ এন্টি ক্লকওয়াইজটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এখানে এই ছবিতে যাই যে কেন আমি এটা বললাম। We can name this triangle in 6 different way, right? যেমন আমি যদি বলি triangle, if I start from here, আমি যদি triangle ABC, then I move actually anti-clockwise, তাই না? কিভাবে গিয়েছি anti-clockwise, A তারপরে B তারপরে কি C, right? আচ্ছা, so আমি যদি এবার B থেকে যদি স্টার্ট করি এন্টি ক্লকওয়াইজ হলে পরেরটা কি যাবে Sir, C. C, তারপরে কি হবে A. 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 So we just put 3 characters, 3 letters, one beside other, and put a symbol of triangle in front of them, right? And in the way, this is actually the notation for any triangle while we are describing our geometric things, right? So this is actually triangle and BCA. Now CAB, right? CAB. So these all names actually I have written down in anti-clockwise direction. So these are anti-clockwise. আমি যদি এবার হচ্ছে যে clockwise direction এ লিখি, A থেকে স্টার্ট করি, কি হবে এরপরে কোনটা আসবে? C. Sir, C. তারপরে কোনটা আসবে? B. B. Okay. Now if I start from here, C, তাহলে C থেকে কি যাব? B. B. কি হবে? A. C, B, A. If I start from B, তাহলে কি হবে? Sir, C. A, What's C, the A? right? B, A, C, right? Yes, sir, B is So C. this is actually the clockwise names. Now, what about these actually? If I ask you guys, D, E, F, and if I want to ask Mahdia, okay, start from D, give me a name anti-clockwise. কি হবে? Sir, D, clockwise. anti-clockwise বলো, নাম বলো। Sir, D. D. বলো। Sir, DEF. DEF. Now next, Zarif. D এর পরে next একটা পয়েন্ট চুজ করো and anti-clockwise নেম বলো। Sir, E, F, D. E, F, D. D. তানিশা এর পরের পয়েন্ট। Sir, F, E, D. F, F, E, D. তো clockwise কি হবে? F, Oh, sure. Then, sir, F, D, E. F, D, E. Great. Okay. Now Zarif. D থেকে anti-clockwise নাম বলো। Sir, D, F, E. D, F, E, right? Okay, Tanisha এর পরে পয়েন্ট নাও। clockwise direction এর D এর পরে কোন পয়েন্ট আসে? Sir, F, F, D, correct. F, sir, F, E, D. F, E, D. Next, Madhya.
Sir, DFE. ED, Sir. EDF. EDF, right? Next, if I give PQR, so কি হবে? PQR কি বলবা? If I start from P and anti-clockwise কি নাম হবে? Sir, QR. PQR. Tanisha, next. Yes, sir. Sir, Q, Q. PR. Anti-clockwise. Sir, QR. তাহলে QRP, sir. QRP. The first you were writing actually anti-clockwise. The Yes, next sir. Madhya. Sir, anti-clockwise. Right. Q এর পরে কোনটা দিব? R না? Sir, RQP. No, R. sir. Sir, RPQ. RPQ, right? RPQ. স্যার ওদের ক্লাস আছে এখন তার ক্লাস নাই। আজকে ক্লাস স্যার অবজারভার ক্লাস কি আছে আজকে? আর আজকে তো ক্লাস নেই, রাইট? আজকে তো 3টা ক্লাস না? স্যার 2টা হয়েছে তো স্যার ক্লাস। এটা কয় নাম্বার? স্যার সেকেন্ড। আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের একটা ক্লাস আছে এখন, রাইট? তোমাদের তো পরে শুরু হয়। ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট PRQ, রাইট? PRQ, তারপরে কি হবে? RQP। সবাই এটা বুঝতে পারছি? RQ ইয়েস স্যার। Yes, sir. and next কি হবে? QPR। QPR. আচ্ছা, আমরা আমাদের তোমরা প্রত্যেকে তো পেয়েছো তোমার যে এসএসটি সিলেবাস, যেটা মানে মান্থলি টেস্টের যেটা সিলেবাস, রাইট? সেগমেন্ট স্কিল টেস্ট যেটা, তো সেখানে চ্যাপ্টার 1 আর চ্যাপ্টার 2 এর উপরে, রাইট? মূলত তো আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার 2 তে যা পড়েছি এ পর্যন্ত, লাইন সেগমেন্ট, এগুলো মানে প্রাইমারি এলিমেন্টস, জিওমেট্রিক্যাল এলিমেন্টস, এবং তারপরে ট্রায়াঙ্গেলের কিছু বিষয় এবং অ্যাঙ্গেল সংক্রান্ত কিছু বিষয়, ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া, এই এন্টায়ার পোর্শনটা কালকে পড়ে আসবা, এবং কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকলে এটা ক্লাস জানাবা। কালকে হচ্ছে এই এন্টায়ার ব্যাপারটার উপরে রিভিউ হবে, আর তারপরের ক্লাসে হচ্ছে তোমার চ্যাপ্টার 1 এর উপরে হবে, রাইট? তাহলে আমাদের সেগমেন্ট, আমরা কি অনলি স্যার চ্যাপ্টার 2 পড়বো স্যার? হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 2 এর উপরে এন্টায়ারলি চ্যাপ্টার 2 এর উপরে এই কদিনে যা পড়েছি এটা দেখবে, এবং হচ্ছে কালকে আমাকে প্রবলেম থাকলে জানাবে, আমি নিজেও রিভিউ করবো, হ্যাঁ। আর তারপরের ক্লাস হচ্ছে চ্যাপ্টার 1 এর উপরে। তাহলে সেগমেন্ট টেস্ট যেটা আছে 3 তারিখে, 2 তারিখে, সেটার প্রিপারেশন নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকবে না, বুঝতে পেরেছি? স্যার, Yes, sir. আমাদের কি স্যার সিলেবাসটা কি দেওয়া হয়েছে স্যার গুগল ক্লাসরুমে? গুগল ক্লাসরুমে দেওয়া হয়েছে স্যার? সিলেবাস দেওয়া আছে গুগল ক্লাসরুমে। স্যার ক্লাস রুটিনটা স্যার দিয়ে দিতে পারবেন স্যার গুগল ক্লাসরুমে? ক্লাস রুটিনটা, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, নতুন ক্লাস রুটিনটা দিয়ে দেই, হ্যাঁ, একদম নেক্সট মান্থের মানে নেক্সট সেগমেন্টের জন্য। ইউজুয়ালি এমনি তো ক্লাস শুধুমাত্র রবি আর সোমবারের ক্লাস হচ্ছে যে তোমার একটু চেঞ্জ হয়েছিল, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি আগে রুটিনটাই আছে, রাইট? বুঝতে পেরেছো? তোমরা Yes, কি sir. কোনো রুটিনই নাই?